Hi everyone, good morning, good morning. Good morning, Suguna. Hi. ఓకే. నా ఫోన్‌లో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. మర్చిపోయాను ఛార్జింగ్ పెట్టడం రాత్ర. సో, నా ఫోన్ అలానే ఉంటది. ఛార్జింగ్ పెట్టా. చలో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు Unacademy NEET Telugu. Unacademy NEET Teluguకి స్వాగతం. అండ్ ఐ యామ్ యువర్ బాటనీ లెక్చరర్ ఆర్ బాటనీ టీచర్ మహిమ. సో, అందరికీ ఐ జస్ట్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. సో, అందరూ వచ్చేయండి సో దట్ ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకే. చలో. సో, ఇవాళ మనం వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు స్టార్ట్? We are going to end the chapter ఇవాళ. So this is the last topic of the chapter. ఏంటి? Plant life cycle, alternation of generations. Okay, plant life cycle గురించి and then alternation of generations. On charging. Hi ma'am. Good morning. Good morning Kirti. Good morning. So yes, ఛార్జింగ్ పెట్టాను. మర్చిపోయాను నిన్న రాత్రి పడుకుని పోయాను. చలో. సో ఇంట్రడక్షన్. సో ఇది నా గురించి. సంబడి ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ స్టూడెంట్ నా గురించి. నా పేరు మహిమ. మై నేమ్ ఇస్ మహిమ అండ్ నాకు 2 years టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బాటనీలో అండ్ ఐఎమ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. నేను ఎంఎస్సి బాటనీ చేశాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హావ్ డన్ బీఎస్సీ ఆల్సో. బీఎస్సీ తర్వాత ఎంఎస్సీ చేశాను బాటనీలో. దెన్ ఐ హావ్ హెల్ప్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు క్రాక్ నీట్. సో యూర్ ఇన్ అ వెరీ సేఫ్ హ్యాండ్స్ నౌ. చిన్న డౌట్ ఉన్నా సరే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అదంతా ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వెరీ క్విక్లీ అండ్ నీట్లీ. ఓకే, మొత్తం అదంతా క్రిస్టల్ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నా ఏంటి మేడం ఇంత బద్ధకంగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు అని అనుకుంటున్నారా? చలికాలం అందరికి అలానే ఉంటుంది కదా. యూ డోంట్ వాంట్ టు వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. I sleep very late in the night and then wake up early in the morning. It is a very bad habit. Don't do that. Chalo. So, well, if you like my classes and if you like my notes, so ఏం చేస్తారు if you're not collaborated Unacademyతో ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదంటే, సో ద బెస్ట్ వే టు జాయిన్ ఇన్ Unacademy ఈజ్ టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందులో Unacademy నీట్ అనే పబ్లిక్ ఛానల్ ఉంటుంది. సో దాని నోటిఫికేషన్ బార్ ఆన్ చేసుకుంటే నా గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ నో వేరే టీచర్స్ గురించి కూడా యూ కెన్ నో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, వాళ్ళ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ తెలుస్తుంది. And next, ఒకవేళ you're watching and you feel okay, YouTube is fine, YouTube okay classes, but మీకు అనిపించవచ్చు కదా దట్ మాకు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటేనే మాకు కొంచెం అంటే ఎక్కువ మా మీద ఎంఫసిస్ పెడితే మేబీ వీ కెన్ డూ బెటర్ అని అనుకునే వాళ్ళకి దిస్ Unacademy సబ్స్క్రిప్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్. సో ఎందుకు బెస్ట్ అని అంటే you can have live classes. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ లైవ్ క్లాసెస్. సో మీ కాలేజ్లో ఎలాగైతే మీ టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారో ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఎడ్యుకేటర్. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ సేమ్ క్లాస్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే. అండ్ హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ టూ వే కమ్యూనికేషన్. ఓకే, మేము మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు మాకు చెప్తారు. సో మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే మేము మీకు చెప్తాం. ఓకే, దాట్ వే టూ వే ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మనకి. అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ లైవ్ పోల్స్ అండ్ లీడర్ బోర్డ్. So ఈ live polls and leaderboard, it's a very good thing. ఇవాళ you will have a quiz on this నాన్ కింగ్డమ్ మీద క్విజ్ పెడతాను. దీని తర్వాత 2 weeks straight you will have quiz on principles of inheritance and variation. సో అది బాగా చదువుకోండి. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ బాగా చదువుకుంటే ఈ వీక్ ఎలాగో ఐ విల్ ఓన్లీ కండక్ట్ దిస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. Okay, next 2 weeks or next week maybe maximum I will conduct this principles of inheritance and variation, which is a very important chapter. So you all have to get ready for that quiz. Okay, now live polls లీడర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. లైవ్ పోల్ లీడర్ బోర్డ్ అంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దానికి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చామనుకోండి. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఇస్తాం కదా, అందులో యూ విల్ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ ఆప్షన్ విచ్ నేను ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేస్తాను ఆన్సర్ని. అండ్ ఒకవేళ ఎవరైతే ఫాస్ట్గా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తారో వాళ్ళ పేరేంటి, వాళ్ళ పేరు లీడర్ బోర్డ్ మీద ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ అనాలిసిస్. నా టెస్ట్ సిరీస్ అనాలిసిస్ అంటే Unacademyలో ఉన్న ఎడ్యుకేటర్స్ దే హావ్ రియలీ మేడ్ అ గుడ్ టెస్ట్ సిరీసెస్. సో అవి రాస్తే మేబీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ థింకింగ్
thinking capacity. You can increase your thinking capacity. And then you will also have live doubt clearing sessions apart from live classes. Live classes వేరుగా live doubt sessions వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. So you can utilize both the classes. So why do we have to take Unacademy subscription ante you will get to learn from India's best educators. Okay, what else do you need? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి you are getting the best knowledge, so what else do you need? So how do you take this Unacademy subscription? ఎలాగా? So first thing, you have to download Unacademy learning app and then install the learning app, and ఈ ప్లస్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ప్లస్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి నీట్ యూజీలోకి వెళ్ళి గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్, this bar. You have to click on this get subscription bar. So get subscription bar में press చేశాక you will have this 1 month, 3 month and 6 month. Mostly people are taking this 6-month course. So since exam దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి నీట్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైతే నీట్ రాస్తున్నారో 2021లో this 6-month course is suggestible. Okay, not 1 or 3 months, you can't get it. 6-month course is suggestible because first 3 months, okay, me exam eppudu untundo we have not confirmed ga, we didn't get the dates, and since coronavirus mutant ochindi kabatti we don't know when it will happen. Kavadanta UK నుంచి వచ్చి then she has to be quarantined. She has to be quarantined. క్వారంటైన్ సెంటర్ నుంచి పారిపోయి రాజమండ్రికి వచ్చిందంట. స్టూపిడ్. సో ఆ అమ్మాయిని ఇప్పుడు వెతికితే షీ హ్యాస్ దట్ మ్యూటెంట్ వైరస్. షీ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ మ్యూటెంట్ వైరస్. సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎంతమంది కంటించిందో, షీ కేమ్ ఢిల్లీ నుంచి రాజమండ్రి వరకు ట్రైన్లో వచ్చిందంట. హౌ మ్యాడ్ పీపుల్ ఆర్. షీ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, యూకే నుంచి వచ్చింది, చదువుకొని ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ షీ షుడ్ నో, షీ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ కామన్ సెన్స్ దట్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తే ఐ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫర్ మోర్ పీపుల్ అని. హౌ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఆర్. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతమంది చనిపోతారు. సో వీ డోంట్ నో ద డేట్స్. సో ఈ 6-month కోర్స్ ఇస్ సజెస్టబుల్ ఫర్ యూ ఆల్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇప్పుడు 11th అయిపోయి యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ 12th, యూ కెన్ టేక్ దిస్ 12-month కోర్స్. ఒకవేళ 10th అయిపోయి యూ ఆర్ ఇన్ 11th, యూ కెన్ టేక్ దిస్ 24-month కోర్స్. 6 months ki they're charging around 25,200, and 24 months ki 12 months ki they're charging around 34,650. Next 24 months ki they're charging around 50,400. Okay, so if you're interested and if you want to take this Unacademy subscription, Mahima 10 అని code use చేసుకొని you can get 10% off ఈ subscription. Okay, now you have another కొత్త 3 batches స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, అభ్యాస్ బ్యాచ్ ఫర్ నీట్ 2021. ఎవరైతే నీట్ 2021 రాస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది రివిజన్ అనమాట. ఈజ్ మ్యాడ్, పిచ్చి జనాలకి. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై 14 days క్వారంటైన్ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది ఆ అమ్మాయికి, నాకు అర్థం కాదు. 14 days ఈజీగా వేస్ట్ చేసేయచ్చు, బట్ షీ కుడ్ హ్యావ్ స్టేడ్ ఇన్ క్వారంటైన్ అండ్ షీ కుడ్ హ్యావ్ సేవ్ మెనీ లైఫ్స్. స్టూపిడ్ పీపుల్. ఓకే, వాళ్ళకి రివిజన్ అనమాట ఈ అభ్యాస్ బ్యాచ్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆన్ December 23rd, ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్. ఎవరు అంటే మిస్టర్ అన్మోల్ శర్మ, మిస్టర్ గౌరవ్ వర్మ, నెక్స్ట్ మిస్టర్ పంకజ్ తల్వార్, మిస్టర్ శశి ప్రకాష్ సింగ్. సో వీళ్ళందరి గురించి కూడా చూద్దాము. మిస్టర్ అన్మోల్ శర్మ, he is a biology teacher. Okay, and he scored 352 out of 360 in AIIMS 2015 లో. He's a doctor by profession and teacher by passion. So and youngest scientist kuda. Next Mr. Gaurav Verma, he is a senior physics faculty. Then Mr. Pankaj Talwar, he's a chemistry faculty. And Shashi Prakash Singh, he has also mentored NEET students ni all India rank 1 first rank వచ్చిన students ni he has mentored. Okay, so he has 13+ years of teaching experience. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేసి ఉమ్మీద్ బ్యాచ్ అంట. ఉమ్మీద్ బ్యాచ్ నీట్ 20 క్రాష్ కోర్స్ ఫర్ నీట్ 2021, అండ్ ఇది January 3rd స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విత్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ విత్ యువర్ best educators, Mr. Anand Mani and Aman Kumar Singh, Deepak Vashisht, then Vikrant Kirar. So Dr. Anand Mani, he is a NEET expert.
He's a biology faculty, and Mr. Vikram Kiran, mechanical, BTech mechanical from IIT Kharagpur anta. Then Mr. Deepak Vashisht, he's a chemistry expert, and Aman Kumar Singh, he's a physics expert. So, and then there's another batch called Super Anchors batch. Super Anchors batch. This is a crash course for NEET 2021. It will start today. It was in a 28th or 29th, I don't remember. Okay, chalo. It starts on December 28th, and you can prepare this exam with the top educators. And ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే Mr. Ashish Diwan sir, Pankaj Talwar, Ritu Ratewal, then Pradeep Chittora, and Rohit Kumar. So, Miss Ritu Ratewal, she is one of the top biology educators. She teaches botany, and Mr. Pankaj Talwar, chemistry expert. Then Pradeep Chittora, he's an organic chemistry expert. Mr. Ashish Diwan, he's a physics expert. Mr. Rohit Kumar, he's also a chemistry expert with 12 years of teaching experience. Wow. Okay, so ikkadi varaku we have finished the introduction. Na phone charging అయిపోయింది. I can't see your comments. So, Better question. అసలు నాకు charging అయిపోయింది ఇది. అది చూడాలి. సో ఏంటి ఈ టేబుల్ అంతా ఏంటి కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారా? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, just bear with me 1 minute. ఒక్క నిమిషం. I am getting the phone so I can see your comments and all. Chalo. Yeah, Ritu mani. Okay, chalo. Hi. Okay, let us start the this thing. Chalo. Hi. Okay, let us start. Yeah. Now, సో ఇదేంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద స్టేబుల్, అసలు ఎందుకు ఈ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద స్టేబుల్ రిగార్డింగ్ అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వేరియస్ ప్లాంట్ గ్రూప్స్ హ్యావింగ్ ఎంబ్రయో. ఓకే, సో ఇక్కడ రాసుకున్నాము differences between various plant groups. Differences between various plant groups. Hi Varun. Various plant groups. So we will take కొన్ని కొన్ని characters తీసుకొని we will differentiate. Okay, బ్రయోఫైట్, టెరిడోఫైట్ కి, జిమ్నోస్పర్మ్ కి, యాంజియోస్పర్మ్ కి we will differentiate. So ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం, we will write the features here. ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం, we will write the features. Next, the first plant group, I will change the color. Yeah, yellow కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? Can everybody see this yellow color? Bryophytes. Pteridophytes, okay. Next, gymnosperms, angiosperms. మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి, నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు అందరినీ, సో ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ. ఓకే, యా, ఓకే, కమ్ ఆన్ సుగ్రా, ఆన్సర్ మీ నౌ. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏం తీసుకున్నామో డామినెంట్ ఫేజ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, డామినెంట్ ఫేజ్. ఓకే,
బ్రయోఫైట్స్ లో డామినెంట్ ఫేజ్ ఏం చెప్పండి నాకు. వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్? టెల్ మీ. గ్యామిటోఫైటా లేకపోతే స్పోరోఫైటా? వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్? హాయ్ 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 సరిత, చెప్పాలి. గ్యామిటోఫైటా స్పోరోఫైటా? Come on girls, tell me. Nobody are telling. Chalo. So dominant phase bryophytes lo, yes, very good, very good. Sudhir Babu, very good. Suguna, very good. Kirti, very good, very good. Enti gametophyte. Gametophyte. మరి టెరిడోఫైట్ కి వచ్చేసేటప్పటికి ఏది డామినెంట్ అయిపోయింది ఇక్కడ? టెరిడోఫైట్ లో ఇట్ ఇస్ స్పోరోఫైట్. టెరిడోఫైట్ నుంచి మిగతా అన్ని ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్? స్పోరోఫైట్. జిమ్నోస్పోమ్స్ లో కూడా స్పోరోఫైటే, యాంజియోస్పోమ్స్ లో కూడా వెరీ గుడ్ సుగుణ. యాంజియోస్పోమ్స్ లో కూడా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ స్పోరోఫైట్. నౌ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఏం తీసుకుందాము? ప్లాయిడీ ఆఫ్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. ప్లాయిడీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ప్లాయిడీ ఆఫ్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. సో గ్యామిటోఫైట్ ప్లాయిడీ ఏంటి? మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఇక్కడ గ్యామిటోఫైట్. సో గ్యామిటోఫైట్ ప్లాయిడీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్లాయిడీ ఆఫ్ గ్యామిటోఫైట్? What is the ploidy of gametophyte? Very good, haploid. Haploid. Sporophyte, obviously diploid. Diploid. మిగతా అన్ని కూడా it is a diploid. 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 Next, differentiation of the plant body. ఏంటి? Differentiation. Differentiation of body. Differentiation of body లో ఇందులో బ్రయోఫైట్స్ లో what did we see? We saw thallus. ఏంటి? thallus or folio structures. రూట్స్ చూసామా? రూట్స్ లేవు, ఏమున్నాయి? rhizoids ఉంటాయి కదా. సో thallus, yes, very good, thallus and rhizoids. Okay, now ఇందులో ఈ టెరిడోఫైట్స్ లో what did we see? We saw రూట్, స్టెమ్, లీవ్స్ చూసాం కదా. రూట్, స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్. ఇందులో సేమ్ రూట్ కనిపిస్తుందా ఇది అందరికి? ఈ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుందా ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్? స్టెమ్, లీవ్స్. ఇందులో కూడా ఏంటి? రూట్, స్టెమ్, లీవ్స్. ఓకే, నౌ ఈ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బాడీ అందరికీ అర్థమైంది. ట్రూ రూట్, స్టెమ్, లీవ్స్. ఓకే, నౌ వాస్క్యులర్ బండిల్స్. I will change color ఇక్కడ. What else? ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది? ఓకే, ఓకే, వాస్క్యులర్ బండిల్స్. కిందకు వచ్చేటప్పటికి నా తల వచ్చేటప్పటికి నేను ఐ విల్ మీకు అందరికీ నేను కొంచెం 2-3 times రిపీట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. నా వాస్క్యులర్ బండిల్స్. వాస్క్యులర్ బండిల్స్ బ్రయోఫైట్స్ లో ప్రెసెంటా ఆబ్సెంటా? వాస్క్యులర్ బండిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్? Come on, tell me. Bryophytes absent. Very good. Bryophytes ante vascular bundles absent. Pteridophytes lo present. ఇది కనిపించట్లేదు కదా కలర్. I'll use black only. Present.
ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఏంటి is present. Yeah, బ్రయో absent. Now nature of spores. Next ఏంటి nature of spores. Bryophytes లో ఏం కనిపించాయి మనకి? What kind of spores did we see in bryophytes? What is the kind of spores? What are the kind of spores we see in bryophytes? చెప్పండి. Homosporous, heterosporous. Kind of spores or nature of spores. Answer. Homosporous, heterosporous. Homosporous. Very good. Very good. Homosporous. Okay. Next. ఇందులో pteridophytes లో what kind of spores did we see? Pteridophytes లో what kind of spores did we see? Heterospore. Homosporous ఉంది, heterosporous రెండు ఉన్నాయి. This is important. Okay. Pteridophytes లో we saw homosporous as well as and heterosporous. Both homo and hetero. Very good. Gymnosperms లో ఏం చూసాము? We only saw heterosporous. Angiosperms లో heterosporous. కదా? Very good. You're participating really good. Now, seeds covering. Seeds and covering. We will see about. Okay. ఇక్కడ కింద నేను రాస్తున్నా nature of spores కింద what I'm writing seeds and its covering. Okay. Answer you write it on in your notes. Seeds and its covering. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను? Seeds and its coverings. Okay. Bryophytes లో seed present absent. Bryophytes లో seeds present absent. Tell me everyone, tell me. Seed present absent. Absent. Very good. Seeds are absent in bryophytes. Pteridophytes లో absent. కదా? Pteridophytes లో కూడా seed absent. Gymnosperms లో seeds. Come on. Gymnosperms లో seeds చెప్పండి. Gymnosperms లో seeds గురించి. Gymnosperms లో seeds ఉంటాయా ఉండవా? నేను ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లో కూడా చెప్పాను. Gymnosperms లో absent. Gymnosperms లో seed absent. నేను ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లో చెప్పాను చిల్గోజా సీడ్స్ అని జిమ్నోస్పర్మ్స్ చెప్తున్నప్పుడు మర్చిపోయారా? ప్రెసెంట్ నాన్ జాకెటెడ్. ఎస్. నేకెడ్ వితౌట్ కవరింగ్. సీడ్ నేకెడ్. సీడ్ ఏంటి? నేకెడ్ సీడ్ ఉంటుంది వితౌట్ నాన్ జాకెటెడ్. వెరీ గుడ్. నౌ యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ఏంటి? సీడ్ ప్రెసెంట్ విత్ కవరింగ్. సీడ్ విత్ కవరింగ్. Now, last character ఏంటి? Flower and fruit. ఏంటి? Flower and fruit. Bryophytes లో absent. Obviously, everybody knows this. Pteridophytes లో absent. Gymnosperms లో absent. Angiosperms లో absent. కదా? Angiosperms లో కూడా absent కదా? Angiosperms they are present. ఓకే, అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఈ టేబుల్ అంతా ఈ టేబుల్ వస్తే దెన్ మీకు బాగా అర్థమైనట్టు. వెరీ గుడ్. ఎస్. నో మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఎస్, ట్రూ. ప్రెసెంట్. Gymnosperms లో seeds are present.
ఓకే. నెక్స్ట్ 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 ఏం చదువుకుంటాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్. తర్వాత ఏంటి? ఆల్టర్నేషన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్. ఓకే, ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్. ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు అసలు. వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్? ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? సో ఏమవుతుంది ప్లాంట్స్లో? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్లో ఏంటి? బోత్ హ్యాప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ బాడీస్ రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా. ప్లాంట్స్లో ఏంటి? హ్యాప్లాయిడ్ బాడీ, సైకిల్ ఫ్రమ్ బర్త్ టు డెత్. ఓకే ఓకే, నా హ్యాప్లాయిడ్ బాడీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, డిప్లాయిడ్ బాడీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. హ్యాప్లాయిడ్ బాడీస్ ఏంటి? గ్యామిటోఫైట్ కదా. గ్యామిటోఫైట్, దాని తర్వాత గ్యామిట్స్. ఓకే, గ్యామిట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? వి కాల్ దట్ యాజ్ గ్యామిటోఫైట్ అని అంటాం కదా. వెజిటేటివ్, రిప్రొడక్టివ్ అండ్ డెత్ ఫేజ్. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ జనరేషన్. ఆల్టర్నేటివ్ జనరేషన్, యా ఓకే. నా డిప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి? స్పోరోఫైట్. ఈ స్పోరోఫైట్ ఏంటి? వాట్ విల్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్? స్పోర్స్ కదా. సో ప్లాంట్లో ఏమవుతున్నాయి? బోత్ హ్యాప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, డిప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్స్ రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా. అక్కర్ బికాస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? హౌ వై ఆర్ దే కమింగ్? ఎందుకు హ్యాప్లాయిడ్ వస్తుంది దెన్ వై డిప్లాయిడ్? వాట్ ఈస్ ద యూస్? సపోజ్ అనుకుందాం ఈ ఏంటి యూ డోంట్ హ్యావ్ యునో స్పోరోఫైట్ ఉంది. ఓకే, జిమ్నోస్పోర్మ్స్ ఉన్నాయి, యాంజియోస్పోర్మ్స్ ఉన్నాయి. యాంజియోస్పోర్మ్స్ ఉన్నాయి, అంతా బాగానే ఉంది. దెన్ దెర్ ఇస్ నో మయోసిస్. మయోసిస్ అనే ఒక దెర్ ఇస్ నో దట్ ప్రాసెస్. మయోసిస్ అనే ప్రాసెసే లేదు. ఓకే, ప్రాసెస్ లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దాంట్లోనే కాదు, మనలో కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మయోసిస్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆ సెల్ డివిజనే లేదు. మయోసిస్ అనే సెల్ డివిజనే యాబ్సెంట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్లాయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా. దేర్ వుడ్ బి నో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎస్, ప్లాయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. వి విల్ బి జైగాంట్స్ ఆర్ ప్లాంట్ డజంట్ గ్రో. నో, దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ దట్ ప్లాంట్ డజంట్ గ్రో. ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది, మ్యూటేషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎస్, సో ఏమవుతుంది? మన ప్లాయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది. మనం ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్స్. సో నా దగ్గర నుంచి డిప్లాయిడ్ గ్యామెటే ఫామ్ అయింది. నో వేరియేషన్స్. వెరీ గుడ్. సో ఎస్, వెరీ గుడ్. వేరియేషన్స్ అనేవి ఉండవు. నెక్స్ట్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్లో చెప్పాను. సి ప్లాంట్లో ప్లాయిడీ ఇంక్రీజ్ అయితే దెర్ ఇస్ నో, అసలు ఆ ప్లాంట్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేటల్ ఫర్ ప్లాంట్ కదా. గుర్తుందా అందరికీ? ఒకవేళ ప్లాయిడీ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ ఫర్ ద ప్లాంట్. బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఆర్ యానిమల్స్ దెన్ దాట్ ఈస్ అ ఫేటల్ వన్. అది దట్ ఈస్ అ ఫేటల్ కండిషన్. ఓకే, ఒక సి ట్రైజోమీ అని అంటాము కదా. 13th క్రోమోజోమ్లో 13 ట్రైజోమీ అంటే డౌన్ సిండ్రోమ్ అని చదివాం కదా. 13th క్రోమోజోమ్లో ఎక్స్ట్రా 13th పేర్లో ఒక ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ ఉంటేనే వీఆర్ గెట్టింగ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ కదా. పాపం వాళ్ళు దే దే ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అస్ కదా. మనలాగా దే కాంట్ బి నార్మల్. వాళ్ళ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ కానీ దెన్ వాళ్ళ స్కల్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. యా, సో ఈ మయోసిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వాట్ ఇఫ్ మైటోసిస్ ఇస్ అబ్సెంట్? ఎవరైనా ఆలోచించారా? వాట్ ఇఫ్ మైటోసిస్ ఇస్ అబ్సెంట్? చెప్పండి. మైటోసిస్ లేదు, మయోసిస్ ఉంది కానీ మైటోసిస్ లేదు. మైటోసిస్ లేకపోతే అసలు లైఫే లేదు కదా. హౌ ఆర్ వి ఆల్ ఫౌండ్? మన లైఫ్ అంతా ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ జైగోట్ కదా. మన లైఫ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ జైగోట్. ఆ జైగోట్ ఏమైంది? ఇట్ హ్యాస్ అండర్గాన్
mitotic divisions. Zygote will undergo mitotic divisions, so are we. No development in zygote, life would end there. Yes. కదా. సో ఒకవేళ మైటాసిస్ లేకపోయినా మయోసిస్ లేకపోయినా రెండు లేకపోయినా సరే there would be no life in humans and animals. But plant it's not like that. కదా. Plant లో nothing is fatal unless and until it is attacked by a bacteria or a virus కానీ, then if it is attacked by any other kind of pathogen. ఓకే, దానికి కూడా ప్లాంట్ విల్ డెవలప్ రెసిస్టెన్స్. ప్లాంట్ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మనలాగా కాదు ప్లాంట్. ఏదైనా వస్తే దేర్ ఆర్ సమ్ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి వేర్ ప్లాంట్ కాన్ డెవలప్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, ప్లాంట్కి డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అంటే we will study in this adaptations లో చదువుకుంటాం. ఓకే, సో లైఫ్ సైకిల్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఏంటి అంటే డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, అది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కంటిన్యూడ్. ఓకే, డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది, మధ్యలో మయోసిస్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్డ్ బై ఎ హ్యాప్లాయిడ్ జనరేషన్. అంతే కదా. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, సపోజ్ బ్రయోఫైట్స్లో అనుకుందాం. డామినెంట్ ఫేజ్ ఏంటి, గ్యామెటోఫైటిక్ ఫేజ్ కదా. గ్యామెటోఫైటిక్ ఫేజ్ ఇదేం చేస్తుంది, మైటాసిస్ అయ్యి ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, గ్యామేట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. గ్యామేట్స్ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి, జైగోట్. ఓకే, ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ స్ట్రక్చర్ ఆల్టర్నేట్ చేసిందా లేదా కదా. ఇక్కడ వరకు ఏమైంది, ఈ జైగోట్ మళ్ళీ ఏంటి, ఇట్ విల్ ఫామ్ స్పోరోఫైటిక్ స్ట్రక్చర్. స్పోరోఫైటిక్ స్ట్రక్చర్ ఇదేంటి, దిస్ విల్ అండర్గో స్పోరిక్ మయోసిస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఇంటూ గ్యామెటోఫైట్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేషన్ అయిందా. ఆల్టర్నేషన్ అంటే వాట్ యూ సే ఆల్టర్నేషన్, నాకు తెలుగులో ఏం చెప్పాలో రావట్లేదు, ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. ఆల్టర్నేషన్ అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ అవుతుంది విత్ మధ్యలో ఆల్టర్ అయ్యి, బట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్. చూడండి, ఫస్ట్ గ్యామెటోఫైటిక్ ఫేజ్ వచ్చింది, దెన్ అగైన్ ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ కదా. ఇక్కడ వరకు ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్, ఇది డిప్లాయిడ్ ఫేజ్. దిస్ ఇస్ ఆల్ డిప్లాయిడ్ ఫేజ్. సో ఈ డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్వీనింగ్ కదా. మధ్యలో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్వీనింగ్ బిట్వీన్ దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో దిస్ డిప్లాయిడ్ ఫేజ్ అనేది లేదనుకోండి, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వవు కదా. దేర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్. అక్కడితో ఇట్ విల్ ఎండ్ ద లైఫ్ సైకిల్. అక్కడితో ఆ జనరేషన్ కంటిన్యూటీ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఏమవుతుంది, ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అవర్ లైఫ్ ఈస్ గెటింగ్ కంటిన్యూ. మనలో కూడా చూద్దాం, వీఆర్ ఆల్ డిప్లాయిడ్ హ్యూమన్స్ కదా. బట్ వెన్ వీ ఫార్మ్ గ్యామెట్స్, వీ ఫార్మ్ దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్. సో అక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ బికాస్ a haploid gamete formation is a alternation. Okay, so హ్యాప్లాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీని ఏమంటాం మనం, వి కాల్ దట్ యాజ్ గ్యామెటోఫైట్. ఈ గ్యామెటోఫైట్ ఏం చేస్తుంది, త్రూ మైటోసిస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్యామెట్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ దే ఫార్మ్ ఎ జైగోట్. ఈ జైగోట్ ఏంటి, ఇట్ విల్ అండర్గో మైటోసిస్. Zygote ఏం చేస్తుంది, it will undergo mitosis to produce a diploid sporophyte plant body. ఓకే, సో ఆ డిప్లాయిడ్ ఏంటి స్పోరోఫైట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మయోసిస్ అయ్యి ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ కదా. సో మొత్తం నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, దట్ ఈస్ ఓన్లీ దేర్ ఇన్ యువర్ బుక్. దానికన్నా కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా చెప్తాను నేను, అంతే. ఓకే, సో వీ విల్ స్టడీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్స్. ఫస్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లైఫ్ సైకిల్,
First life cycle is haplontic life cycle. So haplontic అంటేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా వాట్ ఈస్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ అని. సో ఇందులో డామినెంట్ ఫేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ phase in haplontic life cycle? Dominant phase in the life cycle of this is haplontic life cycle is free living photosynthetic haploid gametophyte. What is that? Free living photosynthetic haploid gametophyte is dominant phase. So N is dominant phase. Yes, haploid is the dominant phase. Now diploid or sporophytic generation is indicated or represented by zygote kada. Sporophytic phase is represented by diploid zygote. Represented by single-celled diploid zygote. Single-cell diploid zygote. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో జైగోట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ అండర్గో వాట్ విల్ దిస్ జైగోట్ అండర్గో? ఇట్ విల్ అండర్గో meiosis and forms haploid spores. Meiosis and forms haploid spores. So ఈ spores, ఈ haploid spores on germination they give rise to gametophyte. ఓకే, సో ఎందులో కనిపిస్తుంది మనకి haplontic life cycle? Give me the examples. Give me the examples. Everyone, ఎందులో మీకు కనిపించింది this kind of life cycle? Where did you find this kind of life cycle? Come on, answer. Girls, Kirti, Suguna, come on, answer. Come on. చలో నేనే చెప్పేస్తా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? algae. ఓకే, వాల్వాక్స్, pyrogyra and some species of chlamydomonas. Some species of, very good, species of chlamydomonas. ఓకే, సో ఇది నేను ఒక సైకిల్ వేసి చెప్తాను. ఓకేనా? ఇందులో వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్? గ్యామెటోఫైట్. Gametophyte is the dominant phase. So ఇదేమవుతుంది? మైటాసిస్ అవుతుంది. మైటాసిస్ అయి it will produce gametogenesis అయి it will produce gametes. ఆ gametes ఏమవుతాయి? రెండు కలిసి ఫ్యూజ్ అవుతాయి and that fusion is called syngamy. Syngamy అని అంటాం. సో syngamy అయ్యాక what is the product that is formed? Zygote ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, జైగోట్ నుంచి ఏమొస్తుంది? ఈ జైగోట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ మయోసిస్. మయోసిస్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ స్పోర్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ మయోసిస్. మయోసిస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్పోర్స్, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఈ స్పోర్స్ మళ్ళీ ఏమవుతాయి? దే విల్ ఫార్మ్ దిస్ గ్యామెటోఫైట్.
This is haplontic life cycle. This is haplontic life cycle. Okay? అర్థమైందా ఇది? డౌట్ ఏం లేదు కదా? డౌట్ ఏం లేదు కదా? Any doubts? Any doubts? ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ అందులో. ఆల్ క్లియర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చదువుకుంటాము? we will study diplontic life cycle. ఓకే? నీట్ ఎన్ని మంత్లో పెడతారు? ఇంకా మనకి we have no confirmation. ఓకే, ఎప్పుడు పెడతారు అనేది we don't get కన్ఫర్మ్ డేట్స్ ఏం రాలేదు. ఓకే, జనరలీ మేలోనే కదా పెడతారు నీట్, బట్ ఇంకా ఈ డేట్లో పెడతారు, ఈ మంత్లో పెడతారని ఇంకా ఏ కన్ఫర్మేషన్ డేట్స్ రాలేదు. మిస్టర్ Samuel Sundaram, there is no confirmed dates regarding NEET exam. Now, డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి? అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కదా డిప్లాయిడ్ లైఫ్ సైకిల్. జూనా? ఓకే, నేను అంత అప్డేట్ అవ్వలేదు, మీ అంత అప్డేట్ కాలేదు నేను, బట్ ఐ షుడ్ బి, ఐ విల్ ట్రై. చెప్తాను నేను మీకు చూసి. చెప్పండి. జూన్. ఓకే ఓకే, జూన్లో పెడతారా? ఓకే, యూ హ్యావ్ యాంపుల్ ఆఫ్ టైమ్ కదా, యూ ఆల్ హ్యావ్ యాంపుల్ ఆఫ్ టైమ్, సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ గుడ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను కదా. నా డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్? అందులో హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్లో వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్? అందులో డామినెంట్ ఫేజ్ ఇస్ గ్యామెటోఫైటిక్ ఫేజ్. ఇప్పుడు డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్లో వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ఫేజ్? స్పోరోఫైటిక్ phase. Sporophyte is dominant. Okay, so ఇక్కడ ఏం రాద్దాము? dominant phase is photosynthetic independent sporophytic plant. ఏంటది? photosynthetic independent sporophytic plant. ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడైతే మీకు స్పోరోఫైట్ వచ్చిందో, ఓకే, స్పోరోఫైట్ అని ఎక్కడైతే వస్తుందో గుర్తుపెట్టేసుకోండి, అది ఇంకా డిప్లాయిడ్ అనే ఆ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఇస్ డిప్లాయిడ్. ఎక్కడైతే గ్యామెటోఫైట్ వచ్చిందో that also you should remember, particularly that gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid. ఈ రెండిట్లో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. గ్యామెట్స్ ఎప్పుడు హ్యాప్లాయిడే కాబట్టి గ్యామెటోఫైట్ కూడా హ్యాప్లాయిడే ఉంటుంది. స్పోరోఫైట్స్, స్పోర్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్, స్పోర్స్ ఎప్పుడు డిప్లాయిడ్ ఉండవు, బట్ స్పోరోఫైట్ ఇస్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్. స్పోర్స్ కెన్ బి ఈదర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్, రెండు ఉండొచ్చు, బట్ స్పోరోఫైటిక్ ప్లాంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్. These are the two terms you have to remember. అంటే this is a golden rule అన్నమాట. You have to remember it. ఏదేమైనా సరే don't get confused between sporophyte and gametophytic ploidy. Now ఏమవుతుంది? meiosis ఎక్కడ వస్తుంది? Where is meiosis occurring? Meiosis occurs in the spore mother cell. ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ meiosis occur in spore మదర్ సెల్. స్పోరోఫైటిక్ కాబట్టి ఎందులో వస్తుంది? స్పోర్ మదర్ సెల్లో మయోసిస్ వస్తుంది కదా. నౌ గ్యామెటోఫైట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ షార్ట్ లివ్డ్. గ్యామెటోఫైట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్పోరోఫైట్ కదా, ఇట్ ఈస్ dependent, then it is haploid and short lived kada. It is dependent on sporophyte,
the haploid structure and it is very very short lived కదా. ఈ ప్యాటర్న్ మనం ఎక్కడ చూసుకుంటాము? where do we see this pattern? చెప్పండి, where do we see this pattern, in which plants? Then తర్వాత gametophytes gametes produce చేశాక they produce gametes fuse అవుతాయి, then zygote, ఈ zygote ఏం చేస్తుంది, it will undergo mitosis and form sporophyte కదా. సో where do you find this kind of life cycle? Diplontic life cycle ఎందులో కనిపిస్తుంది చెప్పాలి. Gymno, angio, very good. And very good, Subina. Mucus, you remember, huh? Nice. Gymnosperms. ఇలాగే అడుగుతారు. జిమ్నోస్పర్మ్స్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఎవరైనా చెప్పేస్తారు, కానీ ఆల్గీలో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఎందులో కనిపిస్తుంది అంటే వెరీ గుడ్. యూ హ్యావ్ ఇలాగే కంటిన్యూ దిస్ వే ఓన్లీ, యూ విల్ రియలీ క్రాక్ నీట్ నిజంగా. ఓకే, నా జిమ్నోస్పర్మ్స్ angiosperms. Next, algae which one? Fucus. Okay. Yeah, true. Now next what are దీని life cycle చూద్దాం. Okay, we will see the life cycle of this diplontic life cycle. So sporophyte ఏంటి, డామినెంట్ అని చెప్పుకున్నాను కదా. sporophyte is dominant. Now ఈ sporophyte ఏం చేస్తుంది, gametogenesis through meiosis. Okay, so meiosis అయ్యి 4 cells form అయ్యాయి ఇక్కడ. ఇవేంటి, దీస్ ఆర్ gametes. అక్కడ ఏం చూసాము, we saw spores కదా. అక్కడ ఏం చూసాము, we have seen spores. సో now ఇక్కడ ఏమైంది, సింగామి అయింది. సింగామి అయ్యి what structure did we find? We found ఏం ఫామ్ అయింది, జైగోట్ ఫామ్ అయింది. ఈ జైగోట్ ఏంటి, మైటోసిస్ అయ్యి what did it form? Spore. సో ఇక్కడ what are the diploid structures? ఇక్కడ నుంచి gametes అన్ని, these are haploid structure. Okay, ఇదేంటి, this is diploid, this is diploid. Okay, this is the pattern in diplontic life cycle. ఇదేంటి, this is diplontic life cycle. సో ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, దట్ ఐమ్ రైటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టైపింగ్. టైపింగ్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ఇంట్రెస్టెడ్ కదా. టైపింగ్ ఆల్రెడీ ప్రీ టైప్డ్ అయితే యూ విల్ నాట్ యూ నెవర్ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ రైటింగ్, యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ కదా. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్ దాన్ బిఫోర్, ప్రీవియస్ కన్నా. టెల్ మీ నౌ, కీర్తి, శివన, are you understanding? సో షుడ్ ఐ టైప్ చేసుకొని చెప్పాలా లేకపోతే ఇలా చెప్తే బెటరా? బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. ఎస్ మ్యామ్. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఫర్ యూ ఆల్, రైట్? ఓకే, నా దీన్ని ఏమంటాము, హ్యాప్లోడిప్లాంటిక్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఏమంటాము, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాము, వి కాల్ దట్ దిస్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్. ఎందుకు ఇంటర్మీడియట్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం మనం? why did we call this haplodiplotic? చెప్పండి, why did we call this intermediate type of life cycle or haplodiplotic life cycle? ఎందుకంటే పాత అంటే హ్యాప్లోయిడ్ దాంట్లో చూసాం అనుకోండి, స్పోరోఫైట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్యామెటోఫైట్స్.
డిప్లాంటిక్ దాంట్లో చూసామనుకోండి, గ్యామెటోఫైట్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్పోరోఫైట్. ఇందులో ఎస్ ఐ నో దాట్. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్లో బోత్ స్పోరోఫైట్ నెక్స్ట్ గ్యామెటోఫైట్ రెండు both are independent, okay, both are free living and both are multicellular. Okay, so what are we writing? ఇందులో both sporophyte and gametophyte, both sporophyte and gametophyte, what are they? They are multicellular. ఓకే, ఈ డామినెంట్ ఈక్వల్లీ డామినెంట్ అంటే దేని మీద ఏది డిపెండెంట్ కాదు, ఈక్వల్లీ డామినెంట్. ఓకే, దెన్ ఫ్రీ లివింగ్ కదా, దే ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్. ఎందులో కనిపిస్తుంది మనకి ఇది? కమన్ టెల్ మీ, ఇన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ డూ యూ సీ దిస్ హ్యాప్లోడిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్? You see this in, should I tell? చెప్పానా నేను? No, I will wait till ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను. కీర్తి లేదా? Why is she not answering? Kirti, you also answer. Why are you silent, Kirti? Okay, bryophytes లో ectocarpus. Nice. Okay, chalo. We see this kind of life cycle in bryophytes and pteridophytes. So bryophytes and pteridophytes, they exhibit this pattern. Bryophytes and pteridophytes. Okay, so bryophyte lo dominant phase enti? What is the dominant phase in bryophyte? In bryophyte, dominant phase is independent photosynthetic thalloid gametophyte. Independent photosynthetic haploid and thalloid gametophyte. Okay, okay, this is independent bryophyte lo. What is this? Gametophyte and rasan kada. And which one is altered sporophyte alternate chestadi, because alternation of generation lo haploid structures are altered by diploid structures. In diplontic lo diploid structures are altered by haploid structures. ఇందులో no ఆల్టర్నేషన్స్ అవుతున్నాయి, బట్ నాట్ రెండు ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ లో అవుతున్నాయి. ముందు దాంట్లో చూసుకుంటే హ్యాప్లాంటిక్ లో స్పోరోఫైట్ వెరీ స్మాల్ టైమింగ్ కదా, కొంచెం టైమే ఉంటుంది. దెన్ డిప్లాంటిక్ లో గ్యామెటోఫైట్స్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్ కదా. ఇందులో మాత్రం నాట్ లైక్ దాట్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, దే ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. These gametophyte and sporophyte in haplodiploidic life cycle, they are equally important. Okay, with is altered with multicellular sporophyte, which is totally or partially dependent on what? Dependent on gametophyte.
ఎందుకు న్యూట్రిషన్కి, ఫుడ్కి, దెన్ న్యూట్రిషన్కి, because it has to survive. It can't survive on bare ground. It has to be dependent on this. But in pteridophyte, vice versa, sporophyte is dominant. Okay, sporophyte is dominant, which is diploid independent photosynthetic. Okay, and this gametophyte, it is short-lived. Gametophyte is independent but short-lived. Okay, మొత్తం ఇదంతా రాయను, బట్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. బ్రయోఫైట్లో గామెటోఫైట్ ఎలాగైతే ఏంటి డామినెంటో, టెరిడోఫైట్లో స్పోరోఫైట్ ఇస్ డామినెంట్. Sporophyte is dominant, where gametophyte is independent of this sporophyte. Gametophyte is not at all dependent on sporophyte. Pteridophytes diplohaplontic. Yes. Pteridophytes, yes, very good. This is diplohaplontic. Very good. మంచి పాయింట్ చెప్తాం. సో ఇందులో కనిపిస్తుంది మనకి this kind of life cycle we find in, where do we find this? Ectocarpus. Then we find this in Polysiphonia. Ectocarpus, Polysiphonia. Okay, chalo, we have finished this. ఒకసారి లైఫ్ సైకిల్ చూసేద్దాం ఎలా ఉంటుందో సైకిల్. సో ఫస్ట్ ఏంటో మనం ఏం తీసుకుందాం, స్పోరోఫైట్ తీసుకుందాం. స్పోరోఫైట్ ఏంటి, డిప్లాయిడ్ కదా. స్పోరోఫైట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ అండర్గో మయోసిస్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ స్పోర్స్ కదా. ఎలాగా, ఇవి స్పోర్స్, ఇవి స్పోర్స్. సో ఇక్కడ స్పోర్స్ అంటే దే ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ gametophyte. Now the gametophyte ఏంటి, it is again undergoing gametogenesis. Then ఈ gametogenesis వల్ల ఏమవుతుంది, సింగామి అవుతుంది. Syngamy is forming zygote. Zygote again, it is undergoing mitosis and is forming sporophyte. So now this kind of life cycle is, what is this kind of life cycle? It is haplodiplontic. Sorry, diplohaplontic. Vice versa. You can do this vice versa. But the complicated and kaadu, you will understand this. Okay, once you meeku oka pattu ochindi anukondi, what is sporophyte, what is gametophyte, ee rendit madhya difference teliste, you will know this life cycle very easily. First thing you have to know is what is sporophyte, gametophyte. If you are not knowing this also, go and watch the previous videos. Enti algae, bryophytes, pteridophytes life cycle I have told everyone. Ee classes lo kuda cheppanu. So you watch that videos. Well, adi kuda ardham kaapothe we can't help you. Okay, so ikkadto we have finished the this chapter, plant kingdom chapter we have finished. ఈ అమ్మాయికి క్లాస్ అయిపోయి గుడ్ మార్నింగ్ అంట. గుడ్ మార్నింగ్ భవిత, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడతో వీ హ్యావ్ ఫినిష్ ద చాప్టర్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ మినరల్ న్యూట్రిషన్. రేపటి నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ మినరల్ న్యూట్రిషన్. చలో, నౌ if you want to take your NEET UG level preparation to the next level, okay, so they have come with a very good program called iconic subscription ane oka kotta program ochindi Unacademy lo. Completed chapters, 6 chapters. Oh, is it nice? So you can prepare with personal coach. Iconic subscription lo they will provide you a personal coach. So మీ అందరికి you will have NEET UG workshops, study planner ఇస్తారు, expert guidelines, test analysis. Okay, and ఒకవేళ if you like the video, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే please like this video and share the video,
and don't forget to subscribe Unacademy NEET Telugu. Class తర్వాత PDF కిందన అప్లోడ్ చేస్తాను క్లాస్లో కింద లింక్లో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద లింక్ ఈ PDF డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దట్ Unacademy ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈ మహిమా 10 అనే రిఫరల్ కోడ్ యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ 10% ఆఫ్. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ గైస్. ఇవాళతో వీ హ్యావ్ ఫినిష్ దిస్ చాప్టర్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అయిపోయింది. డోంట్ వరీ, వాళ్ళు అర్థం కాలేదు మాకు ఏమి ప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ మాకేం అర్థం కాలేదు అన్నా కూడా డోంట్ వరీ. ఓకే, వేరే వాళ్ళ లెక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి. యూ కెన్ వాచ్ ద లెక్చర్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, ఆర్ యూ గెట్ అ గుడ్ గ్రిప్ ఆన్ వాట్ ఈస్ గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్. ఆ వాటి రెండింటి మీద గ్రిప్ వచ్చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్స్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. And only thing you have to remember is examples. ఏ plants లో what kind of life cycle you find. ఓకే, బ్రయోఫైట్స్ లో ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లైఫ్ సైకిల్, అందులో డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ప్లాంట్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ యూ ఫైండ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో, సో that's all guys. End of the session. We will meet at 12 o'clock. Okay, chalo, bye everyone.